set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised.
Nah, kira-kira seperti ini bentuk rambutnya teman-teman. Mungkin akan saya perbaiki sedikit. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, bagian kepala sudah jadi teman-teman. Nah, jadi rambut Vegeta tuh juga di bagian sininya ada rambutnya teman-teman. Nah, sama di bagian sini juga sama teman-teman. Kemudian ini saya buat lehernya teman-teman. Saya mengikuti garis bentuk bawahnya ya teman-teman, bentuk wajah bagian bawahnya. Saya potong. Kemudian di bagian sini pun juga saya potong teman-teman. Sini saya kasih warna agak gelap. Ini supaya memperlihatkan otot bagian lehernya teman-teman. Bagian sini saya kasih warna yang agak lebih gelap. Nah, di bawah sini saya kasih warna hitam. Nah, ini saya order ya tadi ya teman-teman. Nah, bagian sini saya potong, ini bahunya teman-teman. Nah, saya potong lagi di sini teman-teman. Kira-kira seperti ini. Dan saya potong lagi seperti ini. Saya kasih warna yang agak gelap. Bagian sini saya juga potong teman-teman. Ini untuk memperlihatkan bentuk bajunya ya teman-teman, saya gradasikan. Kemudian bagian leher sini, bagian leher baju saya kasih warna putih teman-teman, dan juga akan saya gradasikan seperti ini gradasinya teman-teman. Nah, kemudian bagian sisi kanan saya juga kasih teman-teman, saya potong. Nah, seperti ini, dan saya kasih lagi warna yang agak lebih gelap, kira-kira seperti ini. Nah, dan saya order sampai kelihatan. Nah teman-teman, sudah jadi. Beginilah hasilnya teman-teman. Semoga bermanfaat. Ini backgroundnya saya gradasikan teman-teman juga. Nah, semoga bermanfaat. Salam desain grafis.